Welcome. Can you say any animal's name? Who can make sounds of any animals? Such as, yes, cat sounds, meow, meow, dog sounds, ghew, ghew. Frog makes sound, croak, croak. Let's see a picture. What can you see the picture? Fox, rabbit, rat, yes, lizard, birds, frog. They are in a forest. Today we will read a story. Why does the frog croak? ব্যাঙ কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাং করে? Read silently and underline the difficult words. Discuss the difficult words in pair. Talk to each other. Let's read the story. Open your book at page number 95. What sound does a frog make? ব্যাঙ কি শব্দ করে? Croak, croak, ঘ্যাঙর ঘ্যাং. It is now it isn't a beautiful sound. এটি খুব সুন্দর কণ্ঠ নয়। But a long time ago, কিন্তু অনেক দিন আগে, frog had beautiful voices. Frogs ব্যাঙের খুব সুন্দর কণ্ঠ ছিল। They could sing more beautiful than the birds. তারা অন্যান্য পাখির থেকে তারা ভালো গাইতে পারত। দিস অল চেঞ্জড, সবই পরিবর্তন হয়েছিল বিকজ অফ অন ফ্রগ নেমড ব্লাস্টার, ব্লাস্টার নামক একটা ব্যাঙের কারণে। বিকজ অফ ইজ এ ফ্রেজ, কারণে। ব্লাস্টার হ্যাড দ্য মোস্ট বিউটিফুল ভয়েস, ব্লাস্টারের খুব সুন্দর কণ্ঠ ছিল অফ অল দ্য অ্যানিমালস, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে। When he sang, যখন সে গাইতো, all the other animals came to hear him. অন্যান্য প্রাণীরা তাকে শুনতে আসতো। They enjoyed listening to him. তারা তাকে শুনে উপভোগ করত, অর্থাৎ তার গান শুনে ভালো লাগতো। প্লিজ টিচ আস হাউ টু সিং. দয়া করে শিখাও আমাদের কি করে গাইতে হয়। দ্য অ্যানিমালস আস্কড. প্রাণীরা জিজ্ঞেস করত। বাট ব্লাস্টার অলওয়েজ আনসার্ড ইন দ্য সেম ওয়ে. কিন্তু ব্লাস্টার সবসময় একই রকম উত্তর দিত, নো নো, না না, মাই ভয়েস ইজ মাইন, আমার ভয়েস, আমার কণ্ঠ আমারই। আই ক্যান নট শেয়ার ইট, আমি এটি ভাগাভাগি করতে পারবো না। হি সেইড, সে বলতো। থ্যাংকস টু অল.